Hello, Lesson 3C, Word Games. Всем здравствуйте, урок 3C, игры в слова. Grammar for today is defining relative clauses, vocabulary paraphrasing, and pronunciation is silent E. Грамматика этого урока сложно подчиненные предложения, вокабуляр перефраз и произношение это немая И. Section 1, Reading and Listening. Do you like playing word games like Scrabble or doing crosswords? Look at the letters at the top and bottom of this lesson. How many words of 4 or more letters can you make in 3 minutes? Номер 1. Чтение и аудирование. Любите ли вы играть в Scrabble или разгадывать кроссворды? Посмотрите на буквы вверху и внизу, и сколько слов вы можете составить за 3 минуты. Read about a game show. Is there a similar show in your country? Have you ever seen it? Посмотрите, прочитайте, пожалуйста, про игру. Есть ли у вас подобная игра или шоу в вашей стране? Смотрели ли вы ее? A to Z. Now read the text again, then cover it and answer the questions. What is the aim of the game? Какая цель игры? How long do contestants have to say all the words? Сколько у них времени, прежде чем назвать слово? What is the example definition and the word for the letter A? Какой пример дается на букву A? What happens if the contestant doesn't know the answer? Что происходит, если участник не знает слова? How does the contestant win the prize? Что нужно, чтобы выиграть главный приз? D. Victoria is a contestant on the show. She has passed on 6 letters and she has 90 seconds left. Listen to the last 6 definitions. When you hear a ping, write the word. Виктория, участница такого шоу, она уже ответила на несколько вопросов и остались 90 секунд и 6 букв. Послушайте определение 6 слов. Как только вы услышите характерный звук, вы должны написать это слово. Now, let's listen. .14 Okay, it begins with B. It's an adjective for a man who has no hair on his head. Right. It begins with C. It's an adjective. It describes a place where there are a lot of people, for example, a restaurant or a beach in the summer. Right. It begins with G. They're things which people wear on their hands. Right. It begins with K. It's the room where people cook. Right. It begins with L. It's an adjective for someone who doesn't like studying or working, for example. It's the opposite of hardworking. Right. It begins with T. It's a thing which you use in an airport to help you with your cases or in a supermarket to put your shopping in. Just 3 seconds left. Okay, write down the words you have guessed and we'll check it during our lesson. Запишите слова, которые вы угадали. Проверим на уроке. Section number 2. Grammar. Defining relative clauses.
Look at 3 of the definitions Victoria heard in the show. Complete them with who, which, or where. Посмотрите на 3 определения, которые были в шоу у Виктории. Вам нужно вставить союзы who, which и where по смыслу. Please do it. Be ready with the answer. And now let's go to Grammar Bank, page 130. Сделайте это в тетрадях. А сейчас переходим к грамматике, страница 130. 3C. Defining relative clauses with who, which, where. Now let's listen to the sentences. 3.16 1. That's the woman who won the lottery last year. A chef is a person who cooks food in a restaurant. 2. A clock is something which tells the time. Is that the book which won an important prize? 3. A post office is a place where you can buy stamps. That's the restaurant where I had dinner last week. We use defining relative clauses to explain what a person, thing or place is or does. Мы используем сложно подчиненные предложения, чтобы объяснить, что делает человек или где-то что-то происходит. Use who for a person. Мы используем союз who, если говорим о человеке, может переводиться как который, которая. Use which for a thing. Для описания какого-то предмета мы используем which. Переводится точно так же, который, которая. Use where for a place. И мы используем союз where, если описываем какое-то место. Например, почта – это место, где вы можете купить марки. Или это ресторан, где я обедал или ужинал на прошлой неделе. The verb after where needs a subject. For instance, you. Если вы употребляете союз where, где, то после него обязательно нужно использовать подлежащее. We can also use which to talk about a place. For instance, a post office is a place which sells stamps. Если мы описываем какое-то место, мы тоже можем использовать союз which. Например, почта – это место, которое, но мы так по-русски не говорим, продает марки. На самом деле мы по-русски скажем, где можно купить марки. That. We can use that instead of who or which. She is the girl who or that works with my brother. It's a thing which that connects two computers. Союз that можно использовать как с одушевленными предметами и неодушевленными. То есть как с людьми, так и с предметами. Например, это девушка, которая работает с моим братом. Это та самая вещь, которая соединяет два компьютера. And now you do some grammar exercises as usual, A and B. И сейчас нужно выполнить упражнение по грамматике, как обычно. A. Complete the definitions with who, which or where. Здесь нужно вставить нужный союз. Who, which или where по смыслу. B. Write sentences with who, which or where. Здесь нужно написать предложение, используя нужный союз. Например, She, the woman, catch the same bus as me. Переделываем. She is the woman who catches the same bus as me. Section number 3. Vocabulary and speaking. Paraphrasing. What do you usually do if you're talking to someone in English and you don't know a word that you need? Что вы обычно делаете, если вы разговариваете с кем-то на английском, но вы не знаете, как сказать то или иное слово? A. Look up the translation on your phone. Trying to mime the word. Try to explain what you mean using the other words you know. Вы смотрите на телефоне перевод. Вы пытаетесь показать это слово или вы пытаетесь объяснить то слово,
которое вам нужно. B. Complete the useful expressions with these words, then listen and check. Example kind like opposite, similar, somebody, something, somewhere. Сейчас мы послушаем аудио, где даются полезные выражения, чтобы объяснить какое-либо слово. Let's listen. 3.17. 1. It's somebody who shows you round a city or a museum. 2. It's something which we use to pay instead of cash. 3. It's somewhere where people go when they want to send a parcel or a letter. 4. It's a kind of fruit. It's long and yellow. 5. It's the opposite of expensive. 6. It's like a sweater, but it has buttons. 7. It's similar to a wallet, but it's for a woman. 8. It's a verb. For example, you do this to the TV when you've finished watching something. Итак, вам нужно вставить эти слова по смыслу в предложение. Вы их уже услышали. So try to write an answer. Попробуйте угадать, о чем идет речь. And here you need to complete the definitions for these words. А здесь нужно написать определение этих слов. A DJ, it's somebody who и так далее. An art gallery, a camera, a passport, and sunbath, curly, and etc. Section number 4, pronunciation, silent E. E at the end of a word is normally not pronounced, but it usually changes the sound of the vowel before it. When a word ends in silent E, the preceding vowel sound is usually the same as the letter of the alphabet. For example, sit and sight, fat and fate. Немая И. Если И стоит в конце слова, обычно она не произносится. И чаще всего она меняет тот звук, который стоит перед ней. Например, если слово заканчивается немой И, то гласное перед ней обычно звучит так же, как буква в алфавите. Например, sit или fat. Но если этой буквы нет, то, соответственно, смотрите, что происходит. Вернее, наоборот. Если эта буква есть, вот sight and fate, I and A звучат так же, как в алфавите. Если этой буквы нет, то это уже другой закрытый слог, да? Sit and fat. Мы называем это открытый и закрытый слог. Look at two definitions. What are the words? How does the pronunciation of the first word change when you add an E? It's a thing which you wear on your head. It's a verb which means the opposite of love. Посмотрите на эти два определения. Какие слова здесь загаданы? И как меняется произношение слова, если мы добавляем немую «и»? Look at some more pairs of words. How do you pronounce them? Попробуйте прочитать эти пары слов самостоятельно. Listen to the definitions for 3 more similar word pairs. Try to write the words. А теперь давайте послушаем еще определение слов. Попробуйте записать эти пары. 3.18. 1. A. It's a verb. It's the opposite of lose. B. It's something you drink. It's alcoholic and it can be red, white or rosé. 2.
A. It's an animal which people have in their house. For example, a cat. B. It's the short form of the name Peter. 3. A. It's an adjective similar to crazy. B. It's the past tense of the verb make. Write down the words and we check it during our lesson. Запишите ответы, проверим на уроке. D. How do you pronounce the words below? Прочитайте слова на картинках. The last section is speaking. We do communication. Split crossword. Ask your partner for definitions to complete your crossword. What's to a cross? It's a place where... Okay, let's go to pages 103 and 109. Последний раздел, разговорная речь. Мы идем на страницу 103 и 109, чтобы задавать друг другу вопросы и разгадать кроссворд. Split crossword. Student A. Look at your crossword and make sure you know the meaning of all the words you have. Посмотрите на этот кроссворд. Здесь есть ответы. Вы должны быть уверены, что вам знакомо каждое это слово. Если вы какое-то слово не знаете, сверьтесь со словарем. Ask B to define one of your missing words for you. Ask, for example, what's one down? Listen to B's definition and write the word in your crossword. Вам нужно разгадать слова, которых здесь нет, поэтому вы спрашиваете, например, один по вертикали, и вам должны дать определение этого слова, а вы пишете его в кроссворд. And then B asks you to define one of his or her missing words. А потом вас, студент Б, условно говоря, спрашивает слова, которых у него нет. Compare your completed crosswords. Did you spell all the words correctly? А потом мы сравним. Here is the crossword for student B. You see the words that were missed there. Вот кроссворд для студента B. Здесь как раз-таки есть слова, которых там нет. Your task is to write the definitions of all the words, and then we'll do the crossword. Ваше задание написать определение слов здесь и здесь. Таким образом, мы сможем их отгадать. That's it for now. Be ready for the next lesson. Thank you and bye-bye. На этом все. Будьте готовы к уроку. Спасибо и до свидания.